අද අපිට ස්පෙෂල් කාර් එකක් තියෙනවා. අපේ හොඳම යාළුවෙක් ඩෑන්ගේ R34 25GT-T එක. අනිවාර්යෙන්ම මේක අපි appreciate කරන්න ඕන. මොකද Nissan or nothing. Like always, අපි ඉස්සෙල්ලා interior එක බලමු. තියෙන්නේ original bucket seats. And then ඇතුලේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ carbon fiber. Crazy. Making mods externally වැඩිය පේන්නේ නැහැ, but internally තමයි ඔක්කොම mods තියෙන්නේ. However, අහන්න engine එකෙන් කියන්න පුළුවන් කලරෙන් දේවල්. Engine එක අමතර මේ BBS rims තියෙනවා. But by far aesthetically make it exterior just chef's kiss. On ඉක්මනට පෙන්නන්නම්. Wow. Bam. That ass dope.